way, not a big size, but a narrow gauge railway, coming right past the house of Bhaktivinoda Thakur, so he could quickly go to work И вот так and come сидели back. на работе, что британцы для него построили вот эту железную дорогу, вот на колейку такую, которая вела к его дому, чтобы он быстренько мог на работу ехать, с работы домой. So he was a very influential Он personality. был влиятельным человеком. Actually, Srila Bhaktivinoda Thakur was very, how can I say, very appreciative of the British rule in India. И на самом деле Бхактивинод Такуру нравилось то, как британцы управляли Индией. Because before the British came, always there was war everywhere, different states fighting with each other, especially Muslim kings fighting with each other and fighting with Hindu kings and so on. До прихода британцев постоянно шли постоянные войны между усобица в Индии, между мусульманами, между мусульманскими шейхами, хинду. And the Muslims, they were destroying Vedic culture everywhere. Мусульмане разрушали ведическую культуру в Индии. But when British came, they stopped all the fighting. Но британцы остановили все вот это. And they made laws of religious freedom for everyone. No one should inhibit the religious performances of others. Что британцы установили законы о свободе религии, чтобы никто друг другу не мешал практиковать религию. Even they gave huge amounts of money to that the worship of Lord Jagannath would go on very successfully in Puri. Дали много денег на поклонение Господу Джаганнату в Пури. And then when some priests from the Christian church found out that the taxpayers in England were sending so much money to worship Lord Jagannath, then they complained and it was reduced. Но позже это приостановили дело, когда один христианский проповедник узнал в Англии, что англичане платят налоги, а эти налоги идут на поклонение Господу Джаганнату. The rule of British in India was actually not of the British Crown. It was called the East India Trading Company. Поэтому это не было It was a правление corporation. британской короны. На самом деле это была корпорация, которая управляла. So they're not concerned that anyone was this religion or that religion. They just wanted everyone to be happy and peaceful, and so the commerce could go on. Поэтому их и религия никак не волновала. Им главное, чтобы коммерция шла благополучно. А то, что хочет практиковать религиозно, им было все равно. So, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote in Sri Krishna Samhita, he said that now the Vedic culture is enjoying a golden age in India thanks to the British. И Бхактивинод Такур в Кришна Самхите пишет, что ведическая культура сейчас проходит век возрождения благодаря золотой век для ведической культуры наступил благодаря правлению британцев. So Krishna Samhita is also a very innovative book of Srila Bhaktivinoda Thakur. И Кришна Самхита тоже такая очень изобретательная, оригинальная книга. Who has read Бхактивинода Krishna Такура. Samhita? Кто прочел Кришна Самхиту? Have you read? When you read this book, you cannot believe it. Если вы не поверите своим глазам, когда вы прочтете. It's written in Sanskrit. Она написана на санскрите. But the introduction to the book and the epilogue of the book are about two or three times bigger than the book itself. Но вступление, Very, very long introduction and very long epilogue. но вступление и послесловие этой книги, они превышают по размеру саму книгу. And Srila Bhaktivinoda Thakur recommends read the introduction first and the epilogue first, and then read the bit in the middle after you've read the beginning and the end. Он рекомендовал всем прочесть предисловие, потом послесловие, а потом уже читать книгу. Because here, Srila Bhaktivinoda Thakur takes a new approach that no acharya has ever done. Потому что он полностью берет новый подход к теме. Ни один ачарья до него этого не сделал. He took the methods of literary interpretation and research from the Western academic tradition and applied this to the Vedic culture. Потому что он в этой книге применил литературные приемы, такие расследовательский подход западной науки и литературы и использовал его. He said, the current of the Vedic culture was flowing, but in the course of time it picked up so much pollution. Он говорил, что поток ведической культуры тек, но со временем он загрязнился. And the Western philosophical and analytical tradition, academic tradition, has no eyes to see the transcendental subject. But their interpretive methods are very effective. Но у западной философской и литературной традиции нет глаз, чтобы увидеть трансцендентную истину, но ее приемы исследования очень
эффективны. So when the current of the Vedic tradition meets, there's a confluence with the current of the Western academic tradition, then the Western academic tradition will skim off the pollution that the culture had picked up over the years, and then the pure culture will flow. И Бхактивинода Такур говорит, если произойдет слияние ведической культуры и западной академической традиции, то западная академическая традиция очистит поток ведической культуры от всяких загрязнений и произойдет очень позитивное такое возрождение. He began to reinterpret Srimad Bhagavatam Бхактивинод Такур стал давать новые интерпретации Шримад in new Бхагаватам ways. совсем новым образом. He said the hellish planets, these are imaginary. И он сказал, адские планеты это воображение. He said that these stories about Indra and all demigods and other planets, these are actually the histories of kings in India. И он сказал, эти истории, которые описывают Индру и других девот, это истории, описывающие индийских царей. So he described that the pastimes of Indra and the Daksha Yagya and so on there by Haridwar, Kankal, you know, that place of Daksha Yagya is there. And in this way he pointed different places of India and different demigods, the reigns of the Manus and everything, as being the history of various kings. И когда он объяснял историю про Индру, про Дакша Ягью, Канкал, Харидвар, он стал объяснять это все в контексте, что это просто истории о жизни царей в Индии. And he gave charts taking the history of Bhagavatam and all of the Manus and various kings, and then he put it in terms of the Western historical dates. И он взял вот эти карты все, как вот эти расчеты про жизнь Ману и так далее, и перевел это как на западный календарь, на And with the reigns of the Manus, the reigns of the правление Prajapatis, Ману, and so on, Праджапати, and the Muslim rule, the British rule and everything. мусульманское правление, британское правление. And in this way, he initiated a discussion about Srimad Bhagavatam, because his intention was that many persons, they read the fabulous, what seems to be mythology of Srimad Bhagavatam, and they think this is stories, they don't take it seriously. Бхактивинод Такур, чего он хотел этим добиться? Он хотел, чтобы люди снова заинтересовались Шримад Бхагаватом, потому что он понимал, что многие пытались читать Шримад Бхагаватам, но потом их как-то вот эти истории как-то их разочаровывали, они думали, что это все выдумки какие-то, небылицы. So, essentially, if you believe that there's such a person called Indra with 1,000 eyes, and Twasta, Vishvarup with 3 heads, and all these things, very astonishing, fabulous and fantastic stories in the Bhagavatam, if you believe in this, or even if you don't believe in this, then it should not stop you approaching the essence of Bhagavatam, which is Shuddha Bhakti. Бхактивинод Такур хотел преподнести людям суть Шримад Бхагаватам, это Шуда Бхакти. Поэтому он не хотел, чтобы, если вы верите в эти мифологические рассказы или не верите, но просто давайте поймите суть этого произведения. In other words, if any person at any place, any country, at any time, they'll chant the name of Krishna and practice devotion to the Supreme Lord of all existence, they will become purified and they will realize their spiritual form. But if a person reading so many fantastic histories, they cannot accept this, they reject this, but then they also reject the very essential things which are important for them. So Srila Bhaktivinoda Thakur he wrote in a particular literary way to say this is not so important, this is a historical fact, it's just been described in a poetic way and so on, to allow people to not, as they say in English, throw out the baby along with the bathwater. Бхактивинод Такур хотел помочь людям преодолеть этот барьер, ментальный барьер, что люди не могли поверить этим таким небывалым рассказам. И он понимал, что если люди будут воспевать Хари Кришна, то постепенно они очистятся, они осознают свою сварупу. А если они отбросят всю суть даже знания из-за того, что их какие-то насмешили или испугали вот эти мифологические истории, он, как говорят на английском, есть поговорка, выкинуть ребенка вместе с водой из ванны. In other words, Он хотел, чтобы люди хотя бы вобрали в себя суть. in other words, Srila Bhaktivinoda Thakur was saying, something does not have to be true to contain truths. Бхактивинод Такур говорил, что что не обязательно,
что-то должно быть правдой, чтобы в нем была правда. So in the beginning of Krishna Samhita, he said, I humbly beg forgiveness from the traditionalists. И в начале Кришна Самхиты он говорит, я смиренно прошу прощения у традиции, традиционалистов. From the traditionalists and orthodox followers of Vedic culture, I beg forgiveness from them, and I simply ask them to understand the essence of my intentions here. И тех ортодоксов, которые следуют ведической традиции, я прошу вас понять мои намерения. And so Srila Bhaktivinoda Thakur, in Krishna Samhita, he more or less summarizes the whole Bhagavatam, but explaining it from the perspective of so many different types of allegorical interpretations, which reveal the psychology of the conditioned soul and how they can approach the path of pure devotion. Шрила Бхактивинод Тхакур в Кришна Самхите он дает полный обзор Шримад Бхагаватам, но с точки зрения так, аллегорических приемов объясняет все вот эти идеи, как с ракурса человеческой психологии.